Okay, so let's see how to add two vectors when they are represented using Cartesian vector notation based on the unit vectors. Right. So it's easy to deal with the uh, unit vectors. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා අපිට basically when we want to find the angle between two vectors, so writing them in terms of unit vectors will give us an easier way to get the angle, especially when it comes to dot product. So there's an application of dot product so that we can get the angle between two vectors. එතකොට මේ representation එක ගොඩක් වැදගත්. And also when it comes to dealing with forces, and if you want to find the resultant force of a system of forces, writing forces in terms of vector notation it will be easier for us to get the resultant. It's very easy. ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවනේ ෆිසික්ස් වල එහෙම කරලා ඇති. ෆෝර්ස් එකක් ගත්තාම රිසෝල්ව් කරලා තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ x components y components ඔක්කොම summed up කරලා ඊට දන්නවා r resultant force is equal to square root of x squared plus y squared. Both component perpendicular components වල squares වල sum එකට resultant square එක equal වෙනවා. ඉතින් එච්චර ගොඩක් වෙහෙසෙන්නේ නැතුව අපිට ලේසියෙන්ම resultant forces ඒ වගේම කකරි vectors addition දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ notation එකෙන් ලියාගත්තට පස්සේ. Right. So let's see this A point OA. So we can write OA based on these I and j unit vectors. So how many distance I direction එක ගිහිලා තියෙනවා XA ප්‍රමාණය XAI plus towards positive y direction the vector is YAJ, y sub AJ. Then OB, so this is the position vector of B with respect to O, would be XBI plus YBJ, right? Then the addition between these two will result in a point C. So OC can be obtained by OA plus OB. Why? Because you know that I have made a parallelogram here. So if I made a parallelogram, you know that these two sides OB and AC are parallel and equal. Then OA and BC sides are parallel and equal to each other. එහෙනම් මට OB කියන එකම AC විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Right. So මෙතනදී අපිට එනවා OA කියන්නේ එතකොට XAI plus YAJ plus OB XBI plus YBJ. Right. So what do we get here? So we can sum up I components and j components separately. So we get XA plus YAI. Then j component would be YA plus YB. So notice here the addition between these two vectors would result us in this. එතකොට x component sorry this should be xb අන්තිමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ x components ටිකත් එකතු වෙලා වෙනමම ඊට පස්සේ y components ටික වෙනමම combine වෙලා අපි බලන්න geometrically මේක හරිද කියලා. එතකොට මෙහෙම එනවා දැන් මේ OC නේ this is OC, so let me draw a line. එතකොට OC කියලා කියන්නේ මොන කෝඩිනේට් එකද කියලා අපි බලමු. එතකොට OC කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඇත්තරම මේ කෝඩිනේට් එක දෙන්නේ කියන එක මේ ඩිස්ටන්ස් එක මොකද්ද මේ ඩිස්ටන්ස් එක අපි ගත්තේ XB ඒක දීලා තියෙනවා XB ඉදන්නවා ඊට පස්සේ මේ ඩිස්ටන්ස් එක මොකක්ද දැන් මෙයාගේ කෝඩිනේට් එක ගන්න නම් මේ ඩිස්ටන්ස් එක දැනගන්න ඕනේ. So what is this distance?
Now OA is parallel to BC, so these are equal vectors. OA is equal to BC, both in magnitude and direction, so they are equal vectors. එහින්දා මෙයාගෙන් එන ප්‍රොජෙක්ෂන් එක x axis එකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ෂන් එක same. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක මොකද්ද? මෙයා ප්‍රොජෙක්ෂන් එක XA. Therefore this projection should also be XA. ඒ වගේම y ප්‍රොජෙක්ෂන් එක ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම OB ගෙන් YB එකක් තියෙනවා, YB ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ඩිස්ටන්ස් එක, මේ ඩිස්ටන්ස් එක මොකද්ද? මේ ඩිස්ටන්ස් එකම තමයි මෙයාගෙත් ඩිස්ටන්ස් එක. එතකොට මෙතන YA එකක් තියෙනවා. මම මේක ලයින් එකක් ගහුවොත් මෙතන should be YA. හරිනේ. එතකොට මොකද්ද? final coordinate would be XA plus XB YA plus YB. ඔන්න අපි හරියට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ graphically පෙන්නවා. graphically එන්න ඕනේ මේ ආන්සර් එක. එතකොට මෙයාගේ position vector එක හරිනම් එන්න ඕනේ මොකද්ද? position vector of OC should be XA plus XB I YA plus YB then J. මේක තමයි අපිට එන්න ඕනේ ආන්සර් එක. අපිට අවිලා තියෙන්නේ ඒ ආන්සර් එකම